here today? I'm having some headache on the right side of my head for the last 2 days. And this is kind of moderate to severe in intensity. And I have taken some paracetamols for the last 2 days, but this is not improving. I went to my GP, he referred me to you for further evaluation. Okay. And I'm sorry for that. Now do you need any painkiller for continue? I am taking only just. Hello. I'm taking paracetamol. Okay. Now you are okay. Not that much. I have pain. Hello. How is the intensity of your pain now? It's moderate to severe. And okay, I'm sorry for that. And is it first episode or is it a previous you have also had it? It's the first time. First time? Yes, the first time. And it is suddenly onset or gradual onset of the pain? I think more or less this is sudden onset. Okay. And the pain persists all the time or in particular time? That in morning or present all the time with you? Yeah, present all the time. Okay. And is there any feeling sick, throwing up, any feeling sickness? No. And do you have any vision problem? Yes, I have some. Any difficulty in vision? I have some blurring of vision of the actually right side of my eyes, right eyes. For how long? For the last 1 day. 1 day. Okay. And do you have any pain when you chewing something? Yes. Chewing and talking? Yes, you're right. Okay. And for how long? Same duration? Yes. Okay. And do you have any weakness in any part of your body? No. Hello? No. Any weakness, any loss of consciousness? No. Any shakiness of your body? No. Okay. Or any abnormal sensation? No. Okay. And do you have any fatigueness or raised temperature? No. But I feel fatigue. Okay. I feel fatigue. For how long? For the last 1 month. 1 month. It is all the time with you or in the particular time of the day? All the time. All the time. Okay. And any weight loss, any weight change recently? No, I didn't notice. Any weight change? Okay. Any pain in any part of your body or any shoulder, any limb pain, any upper limb or lower limb pain? No. Okay. Any stiffness? I have some stiffness in my arm also. Arm also. Okay. It is which time it is more? The early morning. It is all the early morning. And how it is relieved? Could you tell me how it is relieved? Is it relieved by activity? Yes. And how long the stiffness persists? Many hours, 3 to 4 hours. Okay. And any apart this, do you have any particular significant any illness that should I aware of? That high blood pressure, high blood sugar? I have high blood pressure. I'm taking for the last 5 years. I'm taking beta blockers. Beta blockers. What is the dose? Bisoprolol 2.5 milligram per day. Okay. Are you compliant with your medication? Yes, I do. And
what is the last BP? Did you measure the last BP record? Yes, 130 by 80. You have 2 minutes left. Okay, I want to examine. Okay, what examination do you want to do? First, I check the vitals, pulse, then proceed for blood pressure, and then I want to check the proximal myopathy. Yeah. Then I check the tenderness in the scalp tenderness. Is there any scalp tenderness? Yes, there is scalp tenderness present. Okay, and then I want to check the eye, and then visual acuity, but eye movement, and then fundoscope. Okay, there is a reduced acuity in the right side of the eyes. Okay, and in fundoscopic change in it? No. Okay, and what is your concern? My concern is why I'm having this headache. Is it serious, doctor? Okay, is after taking history from you that there's some possibility. I thought that you have the condition that we are called that giant cell arteritis. It is the condition that is soreness of the major artery of your head. Then for the sign symptom that typical to your presentation, and it also affect your blurring vision and also affected for this. And at this moment I will form multidisciplinary team, and they will run some blood test and also do some snip test from your artery, and also and involve at this moment. And also I will arrange meeting for further discussion of the management plan. And at this moment I will suggest you to take a strong painkiller, and also I want to advise you methylprednisolone, because it is an emergency condition, and after we can't wait for a test report, and after coming the report we Time is up. change the, okay. ফিডব্যাক দেওয়ার সময় একটু যেহেতু আপনার টাইম কম, হ্যাঁ, কারণ কি যে এখানে একটা বেসিক জিনিস হচ্ছে যে ফিডব্যাক দেওয়ার সময় আপনি তখন একটু যতটা সম্ভব একটু শর্ট করে ফেললে ভালো, কারণ কি আপনাকে আরো যদি কোনো কনসার্ন থাকে, হ্যাঁ, আচ্ছা ভাই, কাজে আপনি যখন ওই যে পেশেন্টের ডিসকাস করতেছেন ডিজিজ সম্পর্কে, মানে এই ক্ষেত্রে টাইম কম, সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারতেন যে there is inflammation in the vessels of supplying your head. Inflammation বলবো না, soreness বলো ভাই। Inflammation is also it's a layman term. This is not jargon. Layman. What I use for inflammation. Inflammation of the vessels supplying your head and neck region and eyes, and also other parts of the body. And we call it যেটা আপনি diagnosis বললেন, giant cell arteritis. And what we are going to do, run some blood test, and we may have to arrange some snip test, and we are planning to start a steroid-like medication immediately to save your eyes. Steroid এইটুকু বলে মোটামুটি হয়ে গেল। দেন আপনাকে এই জিনিসটা কি যে কাস্টমাইজ করা, আপনি যেভাবে বলছেন সেটা ভুল হয় নাই, ওইটা আপনি অন্য সার্কামস্টেন্সে বলবেন, অ্যাম্পল টাইম থাকবে। এজন্য আপনাকে একটু কাস্টমাইজ করতে জানতে হবে, কোন সিচুয়েশনে আমি কোনটা ছোট করে ফেলবো, কোনটা বড় করে। আমি যেমন এই যে ড্রাইভিং ইস্যুটা বলতে চাইছিলাম, পরে আর বলতে পারি নাই। ড্রাইভিং ইস্যুটা বলা দরকার ছিল আইআইটি এর জন্য। ওই আপনি সার্কামস্টেন্স বুঝে আপনি ডিসিশন নেবেন যে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। অনেক কিছুই বলা দরকার, অনেক কিছুই বলা উচিত, কিন্তু সবকিছুই বলতে পারবো না। আপনি এখানে স্মোকিং হিস্ট্রি নিতে পারেন না, অ্যালকোহল হিস্ট্রি নিতে পারেন না, দ্যাট ইজ নট দ্যাট মাচ ইম্পর্টেন্ট। নিতে পারলে ভালো, বাট নিতে পারেন নাই সামহাউ, তো আপনাকে এটা কাস্টমাইজ করে নিতে হবে যে at least যে জিনিসগুলো একদম আমাকে মাস্ট টু ডু সেগুলো আগে করতে হবে, দেন নাইস টু ডু, তাই না? সেগুলো কাজে এখানে অনেক কিছু করতে। রেজিস্ট্রেশন 5টা হচ্ছে এই জন্য আসলে মেইন পরীক্ষার যেটা বলে পরীক্ষা আসল ক্ষেত্র হচ্ছে স্টেশন 5, যে আপনি কতটুকু ম্যাচিউর এটা স্টেশন 5 এ বোঝা যায়। স্টেশন 2 তে এটা অ্যাম্পল টাইম পাওয়া যায়, 14 মিনিট আসতে দিলে সবাই পারবে, কিন্তু স্টেশন 5 এ যে কাস্টমাইজ করাটা এটাই শিখতে হবে আমাদের, হ্যাঁ, যে কি বলবো কি বলবো না, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো। এমনিতে ভালো হয়েছে, আপনার অ্যাপ্রোচটা ভালোই হয়েছে, খারাপ হয় নাই। যে আপনি ওই যে স্কাল্প টেন্ডারনেসটা আপনি হিস্ট্রিতে নিতে পারতেন, তাই না? জব ক্লাউডিকেশনটা যেমন নিছে যে do you have pain while combing in your hair,
অথবা হ্যাঁ, হ্যাঁ। টাচিং দা হেড, ওইটা একটা ওটা ট্রমা হিস্ট্রি নিতে পারতেন। হ্যাঁ, অনেক সময় হ্যাঁ, হ্যাঁ, ট্রমার হিস্ট্রি নেই। হেড ট্রমা এটা অন্য কারণে হতে পারে। দেখা যায় যে অনেক সময় হুম, হুম। ক্যারোটিড আর্টারি ডাইসেকশন, হ্যাঁ, ডায়াসেকশন। হেডেক হয়, টেন্ডারনেস থাকে, এবং এসব ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় স্ট্রোক থাকে, প্রবলেম থাকতে পারে। তো কাজে ওইটা একটা হিস্ট্রিটা নিতে পারতেন। আর এমনিতে ভাস্কুলাইটিসের জেনারেল ফিচার গুলো তো জিজ্ঞেস করছে, যেমন ফিভার থাকে, হ্যাঁ, ফিভার, ওয়েট লস থাকে, ওইটা জয়েন্ট পেইন থাকে অনেক সময়। জয়েন্ট পেইন থাকে। সব সময় থাকে না, বাট দে ক্যান বি অলসো প্রেজেন্ট। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা যেহেতু আলামিন এখন বাসে আছে, মাহবুব ভাই কি অবস্থা? মাহবুব হ্যাঁ হ্যাঁ আছি ভাই আছি। করতে চান নাকি টেস্ট করাবো কোনো একটা? হ্যাঁ করবো, আমি তো আজকে একদমই নতুন তো আর কি। করতে চান নাকি অবজার্ভ করতে চান আজকে? সেজন্য আমি আপনার উপর ছেড়ে দিব। একটু অবজার্ভ করে ভাই আজকে। আচ্ছা, তাহলে এটা আমি আজকে যেহেতু আলামিন যখন সুইটেবল পজিশনে থাকলে আলামিন তুমি রেসপন্স করো, তোমাকে করাবো। আর আপাতত যেহেতু আজকে আপা আছে, হ্যাঁ, আজকে আপাই মানে আপা লাকি আর কি, যে আপাকে দিয়ে করে আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইয়া। আচ্ছা, এই কেসটাও আপনি একটু দেখেন। হ্যাঁ, আচ্ছা। 2 মিনিট সময় নেন। হুম। শুরু করবো আপা? হ্যাঁ ভাইয়া, শুরু করি। আচ্ছা, তাহলে আমি টাইম ডিউরেশন সিচুয়েশন 5 হিসাবে করবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে, স্টার্ট। আচ্ছা। Hello, I'm Dr. Rahman, one of the doctor here today. Are you Mr. Harry Wings, 33 years old? Yes, doctor, you are right. So, sir, please tell me why are you here today? So I'm having some rash in my leg. You can see for the last few days, 3 to 4 days. Okay. And I went to my GP and he examined me and he referred me to you for further evaluation. And in the meantime, I also developed some joint pain in my knee. Yes, in my knee, both knees and ankle. And I'm actually here to have actually your opinion. Okay. Rash in both legs or? Yes, both legs. Okay. And please describe the rash for me. Is it palpable? Yes, yes, it is. And if you pressure in it, it is go away or not? It's not go away. Okay. Is there any itchiness? Yes, there's some itchiness also. Itchiness. Okay. Is there any pain? Yes. In the rash? Yeah, there's some pain also. Any oozing there from there? No. Okay. And
And are you taking recently any medication? I'm taking some paracetamol for the pain and antihistamine, lupatadine for the itchiness. Okay. And do you have any recent sore throat or any type of fever or recently? No, Okay. And joint pain only, which joint? Knee joint. Is there yes, any other joint? both knee and ankle joint. Knee and ankle joint. Yes. Okay. And any, do you have any raised temperature? No, Okay. And any fatigue? no, Any loss of weight? no, Okay. And apart from this, do you have any other particular illness that I should aware of? no, Okay. And any high blood pressure, any high blood sugar? no, Okay. And do you have any problem in your waterworks? no, And any burning sensation, any blood in the waterworks? no, And the rash in any other part of the body? no. Okay. And do you have any tummy pain? Yes, I have some tummy pain also. Tummy pain also. Okay, for how long? For the last 1 week. Last 1 week. Okay. And any do you have any other chest pain, cough, No, any nasal discharge? no. Okay. I want to examine you. Okay. What examination want to do? First, I want to check the vitals, pulse, and then blood pressure, and I want to check the is there any proximal myopathy, and also want to check the anemia, or any and also mouth cavity to see any oral ulcer, any rash in the mouth, any No. rash in your face. Okay. And any oral ulcer is there any oral ulcer? No. And okay. And then I also check the joint. Is there any joint pain? Is any tenderness there? Any movement of the joint, active or passive movement of the joint? There's some Is there tenderness in both knee and, joints. okay. Is there any difficulty movement of the joint? And there is any fluid, tapping of the fluid? No, no joint, no fluid. And okay. And also then I also see the rash. Rash is there. It is a palpable rash involving both leg, and there is no oozing. And is there any excoriation marks there? I also want to see there. No. And okay, and there is a non-blanchable rash. Okay, and how it affect in your daily life? I'm concerned about it because of this joint pain. It's very difficult for me to move, to walk. We have 2 minutes left. Okay, and do you smoke? No, I don't. Okay, and do you drink alcohol? No. Okay, what is your concern? My concern, why I'm having this rash and joint pain? Is it something serious? Okay, after talking to you, I think that you have the condition that called henoxylin purpura, and there are other possibility, and it is a condition that inflammation of the small vessels of the leg, and the symptoms typical to your presentation. And I will involve multidisciplinary team here, which run some blood test to confirm the other possibilities, and there also do the imaging of your joint. And then at this moment, I will give you some painkiller, and I
book appointment with another appointment with you for further discussion, further management. And it is also there is it is a self-limiting condition. It may gradually improve. Okay. So Is it other concern? Is there any other concern? it is not that much serious, right? No. ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওভারঅল আপনি ভালোই করেছেন, যে খারাপ করেন নাই। হ্যাঁ, আরেকটু আর কিছু বলার ছিল? যেমন হচ্ছে যে অ্যাবডোমিনাল পেইনটা কোথায় এটা জিজ্ঞেস করেন নাই। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, জাস্ট অ্যাবডোমিনাল পেইন বলছে আপনি, হ্যাঁ, লোকেশনটা দেখতে হবে না যে কোন জায়গায় হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল পেইন, দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর সাইট রেডিয়েশন দিয়ে একটা কোশ্চেন করতে রেডিয়েশন আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে অ্যাবডোমিনাল পেইনতে অনেক সময় ডিসেন্ট্রি ডায়রিয়া থাকে, ব্লাডি ডায়রিয়া থাকে, বিশেষ করে এইচএসপি। ও হ্যাঁ, ডায়রিয়া, আমি এবার ইনফেকশনটা মাথায় ছিল কিন্তু ওই ডায়রিয়াটা মাথায় ছিল না। ডায়রিয়া যে ব্লাডি ডায়রিয়া, লুজ মোশন ব্লাডি ডায়রিয়া ভাস্কুলাইটিসের পার্ট হিসেবে, হ্যাঁ পার্ট হিসেবেই থাকে। তো এটা তাহলে মেইনলি হচ্ছে যে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ইট কুড বি ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। দেখে মনে হচ্ছে না এটা হ্যানোকশনাল পারপুরাই মনে হয়, লোয়ার লিম্বে হচ্ছে, তারপর হচ্ছে জয়েন্ট পেইন আছে, তার অন্য কম্পোনেন্ট গুলো টাচ করা, অ্যাবডোমিনাল পেইন, ব্লাডি ডায়রিয়া, তারপর হচ্ছে তার ব্লাডি ডায়রিয়া, হেমাচুরিয়া, ইউরিনের মধ্যে ব্লাড ইন ইউরিন অনেক সময় পেশেন্ট বুঝবে না। হ্যাঁ, এটা কারণ অনেক সময় ইউরিন তো আপনি তাহলে হাই কালার ইউরিন জিজ্ঞেস করতে পারেন। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, হাই কালার ইউরিন না, হ্যাঁ, হাই কালার ইউরিন আছে, ব্লাড তো সে বুঝবে না, ব্লাড ইন ইউরিন, ব্লাড অনেক সময় কম থাকতে পারে, ইউরিনের কালার একটু বেশি থাকতে পারে। ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, যে আপনি ফ্রদিনেস আর হাই কালার ইউরিন। হ্যাঁ, হাই কালার, এনি চেঞ্জ ইন কালার, বলুন এনি চেঞ্জ ইন কালার, অ্যামাউন্ট অর ফ্রদিনেস ইন ইউরিন, আপনি কভার হয়ে গেল। আর তবে এনি ব্লাড ইন ইউ, হোয়াট অ্যাবাউট ইউর বাউল হ্যাবিট, এনি ব্লাডি ডায়রিয়া অর লুজ মোশন, এটা জিজ্ঞেস করতে পারেন। আচ্ছা, এমনিতে ঠিক আছে। জয়েন্ট পেইনটা দুই জয়েন্ট ইনফ্লেমেটরি ভার্সেস নন ইনফ্লেমেটরিটা একটু জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল, যে ওয়াজ देयर এনি স্টিফনেস আছে কিনা, মর্নিং স্টিফনেস আছে কিনা। ও আচ্ছা, ওটাও জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল না। এখন যেই কমপ্লেইন বলবে ভাইয়া সবগুলাই এরকম একটু একটু করে ইলাবোরেট করতে হবে। হ্যাঁ, অল্প অল্প করে দুই একটা কথা জিজ্ঞেস করতে হবে, কারণ হচ্ছে যে আমি আবার মনে করতেছি যে আচ্ছা এটাই তো মেইন কমপ্লেইন, আমি এগুলা একটু একটু মানে ওটাই তখন মাথায় চলে আসছে যে এটা তো হেনেক্সেলিনি পারপুরা, আর পেইনের কথা কি জিজ্ঞেস করব, অ্যাবডোমিনাল পেইন। হ্যাঁ, তখন মানে আপনি একদম একটাতেই হয়ে গেছেন, সেটা বুঝবে। যদিও বা খুব বেশি জিজ্ঞেস করতে গেলেও আবার আপনার টাইমে পোষাবে না, টাইম কভার করতে পারবেন না। তো এটাতে একটু ব্যালেন্স করতে হবে। তাও দুই একটা কথা জিজ্ঞেস করতে, অ্যাবডোমিনাল পেইন এট লিস্ট লোকেশনটা জানা দরকার, তাই না? আপনি অ্যাভয়েড করলেন। তারপর হচ্ছে লুজ মোশনটা একটু জিজ্ঞেস করা দরকার, যে ব্লাড যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, ওটা মিস হচ্ছে, ওরা কিন্তু ওরা চেক করবে। আর লাস্টে যেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, আপনি যেটা রিঅ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে এটা এভাবে বলবেন যে মোস্ট অফ দ্য কেসেস, হ্যাঁ, ইউজুয়ালি মোস্ট অফ দ্য কেসেস দিস ইজ এ সেলফ লিমিটিং কন্ডিশন, আই এম হ্যাপি টু ইনফর্ম ইউ দ্যাট, এটা বলবেন, আই এম হ্যাপি টু ইনফর্ম দ্যাট কেসে দিস ইজ এ কিউরেবল কন্ডিশন। এটা একটা বলতে পারেন। আর সেকেন্ড হচ্ছে যে ব্লাড টেস্ট ছাড়াও এখানে আমরা একটা কি করতে পারি, বায়োপসি করব না? বায়োপসি করব, হ্যাঁ, স্কিন বায়োপসি, এটা বলা হয়নি। হ্যাঁ, we may have to take some snip of tissue from your rash, from your skin, to find out the cause, কারণ আপনাকে ওই বায়োপসিটা করলে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হবে। আর আলটিমেটলি তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে what will be the biopsy findings, পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করতে পারে যে in case of লিউকোসাইটোসিস থাকে না, এটা কি ডার্মো এপিডার্মাল জাংশনে আইজিএ ডিপোজিশন হয়, হ্যাঁ, ইমিউনোগ্লোবিন, হ্যাঁ আইজিএ ডিপোজিশন হয়, ইমিউনোগ্লোবিন এ ডিপোজিশন। আর যদি আমরা এখানে অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের সিবিসি ইউরিনারিমিটা করতে হবে। হ্যাঁ, ইউরিনারিমিটা অবশ্যই, যে আমাদের কোনো বিশেষ রেনাল ইনভলভমেন্ট আছে কিনা। হ্যাঁ, আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি অনেক সময় অ্যাসোসিয়েটেড থাকে, এটা একটা তখন একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হয়ে যায়, যে রেনাল ইনভলভমেন্ট আছে কিনা। আচ্ছা, এখানে কি ভাইয়া আমি বেড সাইড ইউরিন ডিপস্টিকটাও করতে চাবো কি এক্সামিনেশন? হ্যাঁ, যে কোনো ডিজিজ যদি আপনার রেনাল ইনভলভমেন্ট মনে হয়, ডায়াবেটিস হোক, হাইপারটেনশন হোক, সেটা যে সিলি হোক, হ্যাঁ, যে কোনো ডিজিজ যদি রেনাল ইনভলভমেন্ট থাকে, আপনি অবশ্যই বেড সাইড যে কোনো ডিজিজ যদি আপনার মনে হয় আই ইফেক্ট থাকে, যেমন ডায়াবেটিস, সেক্ষেত্রে আপনি বেড সাইড ফান্ডোস্কোপি করতে চাইবেন। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো একদম ফরম্যাটে রেখে দিবেন, যে ভাইটালস এর সাথে রেখে দিবেন। ভাইটালস এর সাথে আপনি নিজেকে কোশ্চেন করবে, এই পেশেন্টটা কি বেডসাইড কিছু করার দরকার আছে, ইনভেস্টিগেশন ইউরিন, তখন এই জিনিস আপনার সাজানো থাকে, তাহলে মিস হবে না। হ্যাঁ, যখন আপনার যে চেকলিস্টে যখন থাকবে, তখন কিন্তু আপনার এই মিসটা হবে না। বুঝা গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ।
এটার এক্সামিনেশনটা একটু গুছায় বলেন ভাইয়া, এক্সামিনেশন আমি কি বলতে পারি, মানে আরেকটু গুছায় কিভাবে বলবো? এক্সামিনেশন কিভাবে মানে একটা হচ্ছে যে ফাইন্ডিংসটা বলা, আরেকটা হচ্ছে এক্সামিনেশন করা। হ্যাঁ, করার মধ্যে ফাইন্ডিংসটার মধ্যে টিপিক্যাল আপনি যে বলবেন there is some palpable purpura the both legs involving both legs and buttocks যেখানে যেখানে আছে, হ্যাঁ, which is non blanching in nature and palpable, হ্যাঁ, এটা একটা। and there is joint tenderness or joint pain or joint tenderness the both knee and ankle joint, যদি সোয়েলিং থাকে আপনি সোয়েলিং বলবেন। এটা ভাইটালস গুলো বলেন, এভাবে প্রেজেন্ট করবেন। তবে যেটা মনে করেন সবসময় টিপিক্যাল একটা প্রেজেন্টেশন মুখস্থ রাখতে হবে। যেমন এটা ক্ষেত্রে যেমন there are multiple pulmonary crash, হ্যাঁ, over the both legs, especially shin and over the dorsum of the foot, and they are palpable and non blanching in nature. এতটুকু সুন্দর করে বলতে পারলেও গুড। আচ্ছা ভাই, কাজে প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট সাইনের প্রেজেন্টেশন গুলো ওএসটি থেকে পড়ে ফেলবেন। ওএসটি থেকে না? হ্যাঁ, ওএসটি থেকে আছে, সবগুলো সুন্দর করে লেখা আছে, মুখস্থ করে ফেলবেন, দেন তাহলে আপনার বলতে সুবিধা হবে। আচ্ছা ভাই, আর আদার্স এক্সামিনেশন কি এখানে ওই যে যেমন আসলে অ্যাবডোমেনে হাত দেওয়া উচিত, অ্যাবডোমেন, হ্যাঁ, অ্যাবডোমেনে হাত দেওয়া উচিত, জয়েন্ট এক্সামিনেশন করার চেষ্টা করা উচিত। আর কি ওই যে উপরের দিকে ওরাল আলসার এগুলা কিছু দেখার দরকার হ্যাঁ, আছে? সেকেন্ডারি ভাস্কুলাইটিস দেখার জন্য আপনি ওরাল আলসার করতে পারেন, ওরাল আলসার, এনিমিয়া, হ্যাঁ, এগুলো একটু দেখে নিলেন। অনেক সময় এসিলিও কিন্তু ভাস্কুলাইটিস করে। হ্যাঁ, ভাস্কুলাইটিস থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। হ্যাঁ, কমনলি হাতটা একটু ধরে দেখলেন, পালসটা দেখলেন, টু মেক ইট একটু লুক গুড, এটা করতে হবে। এটা একটা কেস, এটাও একটু দেখতে পারেন, এটাও হয়তো করাবো আপনাকে দিয়ে। আচ্ছা ভাই, কোনো কেস আছে না দেখতে? ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে হ্যাঁ শুরু করি। হ্যাঁ, আচ্ছা। I am Dr. Rahman. Hello, good morning. I am Dr. Rahman, one of the doctor here today. Are you Mr. Armul Kane, 45 years old? Yes, doctor, you are right. Okay. Mr. Kane, could you please tell me why are you here today? Doctor, I'm having some sorts of bleeding through my nose and also some coughing up of blood. I'm very much concerned about it. I went to my GP. He measured my blood pressure, which is also increased, and he referred me to you for further evaluation. Okay, and is it first time or is there any previous episode you had? I had another history of nasal bleeding 6 months back,
and which persisted few days Okay. and resolved spontaneously. Okay, and at that time, did you take any medication? No, Okay, and the coughing up of blood for how long? for the last 1 week. Last 1 week. Okay, and is it increasing? Is it increasing or and same? Same same amount or sometimes less. And it occurs The all, every alternative day. okay, and how is the amount of blood in your cup? Not that much, half spoonful. Okay, half a spoonful. Okay, and your nasal bleeding, it is all the time, or No, it is also occasional. Sometimes once or twice a day. Sometimes and fresh blood. Sometimes mixed with some mucus. do you have any previous history of sinusitis or sneezing? Yes, I have Sinusitis. sinusitis for a long time. Long time. Okay, and any deformity of your nose? No, Okay, and do you have any chest pain? no, Any coughing of any flames, coughing of any chest pain, then shortness of breath? no. Okay, and there any cough all the time with you, or is it particular time of the day? All the time. Do you have cough? Okay, okay, and do you have any temperature, raised temperature? I feel feverish. For how long? Last 6 months. Any fatigueness? Yes, I feel very weak and fatigued. Okay, for how long? The last 1 year. It is all the time with you? Yes, Is it all? all Okay. the time. And any weight change? I have lost few kg weight for the last 2 months, about 3 to 4 kg. Is intentional or unintentional? Intentional. Intentional. Any? Okay. And do you have any joint pain? No, Any rash? no, Okay. Do you have any vision problem or any forward bulging of your eye? no, Okay. And do you have any hearing problem? no, Okay. And is there any bleeding from any other side of your body? like Other side, in your waterworks, and any high color waterworks? Do you notice any high color waterworks? no, I didn't notice. Any frothiness of your urine? No, Okay. Any increased amount or of your urine? no, And do you have that any oral ulcer? no, Okay. And I also see that your BP is 140 by 95. Do you have any high blood pressure? no. This is the first time I'm having this high blood pressure. Okay. And any medication GP advised you for that? No, he said that I need to measure the blood pressure again to be confirmed about this. Okay. Okay. And what is your medication list? Did you take any medication? No, I'm not taking any medication. Okay. And do you have any other kidney problem previously? No, I didn't check it. You have 2 minutes Okay. left. Okay. I want to examine the You want- patient, that I want to see the vitals of the patient, then pulse, then BP. Is it same mentioned here? Yes, 150 by 90 right now. Okay. And then I want to take the proximal myopathy. Then I want to see the anemia and any oral ulcer there or any rash in the face.
or then I want to go for chest examination, auscultation of the chest, and also see the nose. Is there any nasal crusting or any nasal crusting or deformity, or any hearing test also, and also want to examine the chest. Anything Okay, else? anything, and also I want to take the DP stick for urine. Okay. Okay, and is there any concern? Do you have any concern? My concern is why I'm having this bleeding. Okay, and after talking to you, I think that the possibility there is we called it Wisner granulomatosis, and there are some other possibilities. And for that, I will involve multidisciplinary team. They will run some blood test and also chest X-ray, blood test, and I will form another appoint another meeting with you, further discussion by management with you. And at this moment, hello. Okay. Okay. And and further, I will also involve the assess. Is there any and also okay? Is there any other concern for you? No, thank you. Time is up. So what is your diagnosis? এটা একটা হতে পারে ওয়েজনার, এটা my diagnosis is Wisner granulomatosis and also microscopic polyangiitis. So how will you investigate? I will run blood test and then CBC first, do some vitals blood test to see any anemia or ESR, then I will go for the Cianca, and also in case of Wisner, Cianca positive, or and also chest X-ray. Okay. Okay, so ঠিক আছে, so আপনি ভালোই করছেন, তবে এই প্রক্সিমাল মায়োপ্যাথি কি হয়? না ভাইয়া, এখন এটা আমি অবশ্য মানে এখন যেহেতু এটা কানেক্টিভ মানে এই ধরনের এই জন্য জিজ্ঞেস করি যে সবকিছুতে জিজ্ঞেস করা কি ঠিক হবে নাকি হবে না। জিজ্ঞেস করলে খুব বেশি সমস্যা নাই, কিন্তু আপনি যদি কনসেপশনটা যদি ভুল থাকে তাহলে প্রবলেম আছে। কারণ হচ্ছে প্রক্সিমাল ইউজুয়ালি এদের যেটা হয় ভাস্কুলাইটিস গুলো, স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস কি হয়, মনোনিউরাইটিস মাল্টিপ্লেক্স হয়, তাই না? বিশেষ করে উইকনেস থাকতে পারে, ফুড ড্রপ থাকে, হ্যাঁ, মানে এটা নন কন্টিগুয়াস নিউরোলজিক্যাল ডিফিসিট থাকে, এগুলোকে আমরা বলি মনোনিউরাইটিস মাল্টিপ্লেক্স। তো ইউজুয়ালি ভাস্কুলাইটিস গুলো কিছু কম্পোনেন্ট থাকে। ভাস্কুলাইটিস নিয়ে আমি একটা ছোট একটা মতো একটু পেসেস এর রিলেটেড ভাস্কুলাইটিস গুলো একটু আলোচনা করি আপনাদের জন্য। সবাই কম বেশি জানেন, এজন্য এগুলো আমি আসলে লেকচার টাইপের ক্লাস নিতে বেশি আগ্রহী না, কারণ লেকচার তো সবাই শুনেন, সবাই জানেন। তারপর একটু বলা, ভাস্কুলাইটিস গুলো মেইনলি হচ্ছে যে মাল্টি সিস্টেম ইনভলভমেন্ট থাকে। তো কখন আমি ভাস্কুলাইটিস সাসপেক্ট করব, কারণ আজকে ক্লাসে বেশি সাসপেক্ট করছেন কারণ কি আজকে জানেন, তাই না? ভাস্কুলাইটিস আপনি জানেন, কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কিন্তু ভাস্কুলাইটিস খুব বেশি ডায়াগনোসিস করতে পারি না বা সাসপেক্ট করা খুব ডিফিকাল্ট হয়। এটা অনেকগুলো কারণে, কারণ এই যে নেজাল ব্লিডিং, এটা আজকে ওয়েগনার দেখে কিন্তু নজাল ব্লিডিং এর কমন কজ না, দিস ইজ নট দ্য কমন কজ। নেজাল ব্লিডিং এর কমন কজ ইজ ডিএনএস, তাই না? ট্রমা এগুলো হচ্ছে আমাদের নেজাল ব্লিডিং কজ। এজন্য আমরা ভাস্কুলাইটিস অনেক সময় সাসপেক্ট করি না, কারণ এগুলো কমন কজ না। যে সিম্পটম গুলো নিয়ে তারা প্রেজেন্ট করে সেটা কিন্তু অ্যাজ এ আপনি যদি অ্যাক্রস দ্য বোর্ড চিন্তা করেন, these are not common causes of nasal bleeding বা epistaxis, বাট PACES অথবা বিশেষ এক্সামিনেশনের সময় এক্সামের সময় আমরা চিন্তা করি, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কিন্তু আমরা ভাস্কুলাইটিস সাসপেক্ট করি না। কখন সাসপেক্ট করব, যে আমরা সিম্পটম সাইন সাজেস্টিভ অফ ভাস্কুলাইটিস। যেমন হচ্ছে যে ভাস্কুলাইটিস গুলোকে আবার কিন্তু তিন ভাগে ইউজুয়ালি ভাগ করে, স্মল, মিডিয়াম এবং লার্জ ভেসেল। এগুলো ওই প্যাটার্ন দেখে, প্যাটার্ন অফ ইনভলভমেন্ট দেখে আমরা কিন্তু
সাসপেক্ট করতে পারি। যেমন পালপেবল পারপিউরা যদি হয়, এটা স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস এর দিকে যাবে। আর মিডিয়াম ভেসেল ভাস্কুলাইটিস এর মধ্যে যেমন হচ্ছে লিভেডো ইয়েতে যেটা হচ্ছে আমাদের ওই কি বল পেন, হ্যাঁ, পলিআর্টাইটিস নোডিউসাতে অনেক সময় কিন্তু এই স্কিনে পালপেবল পারপিউরা থাকতে পারে। হ্যাঁ, তবে মেইনলি থাকে হচ্ছে ইরিথেমা নোডিউসাম এবং লিভেডো রেটিকুলারিস। আর লার্জ ভেসেল ভাস্কুলাইটিসে কিন্তু এরকম পালপেবল পারপিউরা পাওয়া যায় না। এর মধ্যে পাওয়া যায় সায়ানোসিস, আলসারেশন, এগুলো পাওয়া যায়। হ্যাঁ, আচ্ছা, জিআই ইনভলভমেন্ট মধ্যে জিআই ব্লিডিং, পারফোরেশন এগুলো সব জায়গায় কম বেশি হয়। রেনাল ইনভলভমেন্টের মধ্যে হেমাচুরিয়া, হ্যাঁ, তবে লার্জ ভেসেল ভাস্কুলাইটিসে কিন্তু রেনাল ইনভলভমেন্ট হয় না। মেইনলি মিডিয়াম সাইজ এবং প্যান অথবা স্মল ভেসেল, যেটা আপনি এখন আপনাকে যেটা বললাম ওয়েগনার্স, হ্যাঁ, এগুলাতে ওয়েগনার্স অথবা মাইক্রোস্কোপিক পলিঅ্যানজাইটিস, এইসব ক্ষেত্রে আমাদের ইউজুয়ালি রেনাল ইনভলভমেন্ট থাকে। আর নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট পলিনিউরোপ্যাথি থাকে ইউজুয়ালি স্মল ভেসেলে। পলিনিউরোপ্যাথি হতে মানে মনোনিউরাইটিস, মাল্টিপ্লেক্স বিশেষ করে এগুলো থাকে। আর মিডিয়াম ভেসেল এবং লার্জ ভেসেল ইউজুয়ালি স্ট্রোক হয়। মাসেল গুলোতে যেমন মায়ালজিয়া থাকে হচ্ছে স্মল ভেসেলে, মাসেল পেইন থাকতে পারে, বাট মায়োসাইটিস, মাসেল ড্যামেজটা ইউজুয়ালি মিডিয়াম সাইজে থাকে। লার্জ হচ্ছে মেইনলি ক্লাউডিকেশন টাইপের, হ্যাঁ, যেহেতু লার্জ আর্টারিতে যে ব্লক গুলো হয়, এগুলো একটা প্যাটার্ন, এগুলো দেখে আমরা সাসপেক্ট করতে পারি। তাছাড়াও কিছু এই যে যেমন মনোনিউরাইটিস বিভিন্ন জায়গায় যদি লস হয়, আর প্যাটার্ন একটা থাকে, যেমন পালমোনারি রেনাল, যদি ধরেন পালমোনারি ইনভলভমেন্ট থাকে হেমাচুরিয়ার সাথে যদি কাফিং আপ অফ ব্লাড থাকে, তখন আমরা ভাস্কুলারিটিস সাজেস্ট করি। এই যে এটা হচ্ছে একটা লেস লাইক, হ্যাঁ, অথবা জালের মতো নেট লাইক বা ভেসেলস, প্রমিনেন্ট ভেসেলস, এটাকে বলে লিভিডো রেটিকুলাইটিস। অনেক কারণে হয়, ভাস্কুলারিটিস ইজ ওয়ান অফ দেম, বাট মোস্ট কমন কজ ইজ ইডিওপ্যাথিক। হ্যাঁ, এটা মাথায় রাখতে হবে। আর আপনাকে যে কেসটা করলাম এটা হচ্ছে যে ওই পালপেবল পারপিউরা, তাই না, লোয়ার লিম্বে হয় বা অন বডির অন্য জায়গায় হতে পারে। তাছাড়া কিছু কিছু ফিচার আছে যেগুলো হচ্ছে জেনারেলাইজ, যেমন হেডেক, হাইপারটেনশন থাকে, পালমোনারি হেমোরেজ, হ্যাঁ, ইউরিনারি সেডিমেন্ট, এগুলো থাকলে আমরা ইরিথেমা নোডিউসাম, এগুলো থাকলে আমরা ক্লাউডিকেশন, এগুলো থাকলে আমরা ভাস্কুলাইটিস চিন্তা করব। এই যে যেমন এটা একটা ইরিথেমা নোডিউসাম, এটা কম বেশি দেখে। আদার কজও আছে। তাহলে ক্লাসিফিকেশন অফ ভাস্কুলাইটিস খুব একটু ডিফিকাল্ট। যেমন তবে কমনলি যদি আমরা চিন্তা করি কয়েক ভাবে ভাগ করতে পারি, যে লার্জ ভেসেলের মধ্যে মেলে তাকায়াসু অথবা জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিস, আর মিডিয়াম সাইজ ভেসেলে পলিআর্টাইটিস নোডিউসা, এটা কমন কাওয়াসাকি ইউজুয়ালি বাচ্চাদের হয়, হ্যাঁ, এবং ইউজুয়ালি করোনারি আর্টারি ইনভলভ করে, যদি পরীক্ষা এটা কম আসে। হ্যাঁ, এটা লেস লাইকলি। প্রাইমারি সিএনএস ভাস্কুলাইটিস এর ম্যানিফেস্টেশন অনেক, এগুলো রেয়ার। পরীক্ষার মধ্যে পলিআর্টাইটিস নোডিউসাও খুব কম, মেইনলি পরীক্ষায় আসে হচ্ছে লার্জ ভেসেলটা আসে, স্মল ভেসেল গুলো আসে। গ্রানুলোমাইসিস পলিঅ্যানজাইটিস যেটা আপনি করলেন, এটা আগে, এটা নতুন নাম, আগের নাম যেটা ছিল ওয়েগনার্স, তাই না, ওয়েগনার্স, এখন গ্রানুলোমাইসিস ইওসিনোফিলিক গ্রানুলোমাইসিস পলিঅ্যানজাইটিস, এটা হচ্ছে আগের নাম ছিল শার্টস্টস, এখন এটার নাম হচ্ছে ইওসিনোফিলিক গ্রানুলোমাইসিস পলিঅ্যানজাইটিস। মাইক্রোস্কোপিক পলিঅ্যানজাইটিস, এটা একটা ভ্যারাইটি। স্মল ভেসেলের মধ্যে এগুলো হচ্ছে আনকা অ্যাসোসিয়েটেড, হ্যাঁ, আনকা অ্যান্টিবডি অ্যাসোসিয়েটেড, যেমন এটা হচ্ছে সিয়ানকা পজিটিভ, আর এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রিয়ানকা পজিটিভ থাকে মাইক্রোস্কোপিক। হ্যাঁ, স্মল ভেসেলের মধ্যে ইমিউনো কমপ্লেক্স অ্যাসোসিয়েটেড, মানে এগুলো আনকা নেগেটিভ। এর মধ্যে একটা আইজিএ ভাস্কুলাইটিস, যেটা আপনি বললেন এইচএসপি, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এইচএসপি। ক্রায়োগ্লোবিনিউমিক ভাস্কুলাইটিস, এটা এক ধরনের ভাস্কুলাইটিস, যেটা হেপাটাইটিস বি তে হয়, বি অথবা সি তে হয়। সি তে হয়, ইউজুয়ালি ঠান্ডা কোল্ড ওয়েদারে এই ভাস্কুলাইটিস গুলো হয়। কোল্ড ওয়েদার। তাহলে এই যে আগের নামগুলো এটা একটু এখানে লেখা আছে। তাহলে সেকেন্ডারি আবার সমস্যা হচ্ছে, আবার এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি কজ। হ্যাঁ, সেকেন্ডারি কিছু ডিজিজে ভাস্কুলাইটিস হয়, এর মধ্যে যেমন হচ্ছে এসএলই, লুপাস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, হ্যাঁ, মেলিগনেন্স, অনেক সময় মানে ক্রনিক ইনফেকশন, টিবি, আবার বিসি কথা তো বললাম, এইচআইভি তে হতে পারে। তাহলে এগুলো মাথায় রাখতে হবে আছে কিনা। আর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে মেইনলি যদি র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিং ভাস্কুলাইটিস, যেমন তারপরে কোনো আরপিজিএন বা হঠাৎ করে দেখলেন তার ক্রিয়েটিনিন বেড়ে গেছে, হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ সেডিমেন্ট আছে, দেন ইউ উইল গো ফর অ্যাগ্রেসিভ থেরাপি। এটা মাথায় রাখতে হবে। প্রেডিসোলোনের সাথে সাইটোটক্সিক এজেন্ট, ইউজুয়ালি সাইক্লোফসফামাইড দিয়ে শুরু করে, পরবর্তীতে এটা লেস টক্সিক এজেন্টে নিয়ে যায়, যেমন হচ্ছে মেথোট্রেক্সেট অথবা আয়াজাথেরাপি কনভার্ট করে এই এটা মনিটর করে। তো দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট। মানে মেইনলি যদি বলে ট্রিটমেন্ট কি, তাহলে বলবেন যে যদি অ্যাগ্রেসিভ থাকে, যদি রেনাল ইনভলভমেন্ট বা পালমোনারি অ্যাগ্রেসিভ ইনভলভমেন্ট থাকে, দেন উইল গো ফর দ্য ইমিউনোসাপ্রেসিভ এজেন্ট, প্রেডিসোলন প্লাস সাইক্লোফসফেট। আচ্ছা, এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। আর লিমিটেড যদি কিউটেনিয়াস থাকে, ইউজুয়ালি আমরা অবজারভেশন, অ্যান্টিহিস্টামিন, সামটাইমস স্টেরয়েড। আচ্ছা, দিস ইজ অল অ্যাবাউট ভাস্কুলাইটিস। ভাস্কুলাইটিস কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট টু ডায়াগনোজ, এবং এই জন্য পরীক্ষার সময় দেখা যায় যে অনেক সময় মিস হয়। হ্যাঁ,
তো এই ফিচারগুলো থাকলে পারপুরা এই ফিচারগুলো থাকলে তখন আমাদের সাসপেক্ট করতে হবে ভাস্কুলাইটিস। আচ্ছা, আরেকটা কেস আমি রেখেছিলাম যেটা পরীক্ষা আসে, এটা আপনাকে করাই নাই, যেটা হচ্ছে এই যে পেইন ইন দা আর্ম। হ্যাঁ, এটা কলকাতায় আসে। এটা হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে এখানে পালস দেওয়া থাকে, কিন্তু ওই পেশেন্টের হাত দিয়ে দেখা যায় যে তার পালস থাকে না। হ্যাঁ, আর্ম পেইন, পেশেন্ট বলে এখানে পেইন, হ্যাঁ হ্যাঁ তো আপনি যদি ভালো মতো পালসে হাত দেন তাহলে দেখা যাবে যে পালস নাই। তাহলে এটা কি ডায়াগনোসিস কি হবে? বিভিন্ন জায়গায় পালস তাকায় আছে, তখন আপনাকে দেখতে হবে যে ক্যারোটিড বুই, হ্যাঁ, নেকে দেখতে হবে বুই আছে কিনা, রেনাল বুই আছে কিনা, দেখতে হবে। বডির অন্য জায়গায় পেরিফেরাল পালস গুলো ভালো মতো দেখতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে কাজে এই টাকা ইস্যুটা কিন্তু কলকাতায় আসে, কারণ এটা তো আসলে আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টে বেশি এই ডিজিজটা ফিমেলে বেশি হয়। এই কেসটা যদি খুব ইজি, আবার না পারলে কিন্তু অনেকে ফিল করে। কাজে বইগুলো খুঁজতে হবে, আর হচ্ছে মেইনলি পালস, পেরিফেরাল পালস গুলো দেখতে হবে। ঠিক আছে, আজকে তা কারো কোনো কোশ্চেন আছে আজকের টপিক গুলো নিয়ে, ভাস্কুলাইটিস নিয়ে? একটা ভাস্কুলাইটিস পরীক্ষা আসে যেটা আমি এখনো আজকে করাই নাই, বা ভবিষ্যতে হয়তো কোনো হঠাৎ করে করাবো, সেটা হচ্ছে বেসেস। হ্যাঁ, রিকারেন্ট ওরাল এবং ডেন্টাল আলসার নিয়ে আসে। হ্যাঁ, ওই বেসেসটা ওটা একটু দেখে নিবেন। ওটাও মাঝে মধ্যে আসে, তবে এটা একটু কম আসে। ওটা একটু দেখে নিবেন। আচ্ছা, আমরা এই আজকের দিনে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক ছিল, সেটা আমরা আজকে করাচ্ছি না, সেটা হচ্ছে যে কমিউনিকেশন, যেটা হ্যাঁ এটা নেক্সট দিন করাবো। কমিউনিকেশনের একটা ছিল, আপনাদের গ্যাপ আছে, গ্যাপ কম। আর ক্লাসটা যদি বৃহস্পতিবারে হয়, আপনাদের কারো প্রবলেম আছে কিনা একটু জেনে নিই, কারণ বৃহস্পতিবার হলে আচ্ছা না, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, কারো কোনো প্রবলেম থাকলে, কারণ আমি চাচ্ছি যে বৃহস্পতিবারে নিতে, বৃহস্পতিবারে হলে আমার জন্য একটু সুবিধা হয় আর কি। আচ্ছা, তাহলে যদি না থাকে অন্য ব্যাচে, আচ্ছা ভাই, আপনি এই স্লাইডগুলো তো দিয়ে দিবেন, কারণ আমি হ্যাঁ আমি দিয়ে দিব। এইগুলো কি দিয়ে দিবেন না? হ্যাঁ স্লাইড, ওই কেসগুলো একটু দিয়ে দিন, কেসগুলো আমি এবার স্ক্রিনশট নেওয়া হয় না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আচ্ছা, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। তাহলে নেক্সট দিন হচ্ছে আমি কবে, হয়তো বৃহস্পতিবার হতে পারে অথবা বুধবারে। কারো যদি কমেন্ট থাকে একটু কোশ্চেন ছিল যে ভাস্কুলাইটিসের, এটা যে এখন যে ডিসকাস করলো, এটা কোনখান থেকে পড়বো? ওএসটি থেকে বা কোথা থেকে? আচ্ছা, এরকম আসলে কি যে সব জায়গায় তো সব সময় এরকম আমরা আলাদা করে কিন্তু সাজায় রাখে না। অনেক কিছু আছে যে আপনার কোনো নির্দিষ্ট বইতে হয়তো আপনি ওইভাবে পাবেন না যে একদম। তবে আপনি যে কেসগুলো আমরা পড়েছি, ওয়েগনার্স, হ্যাঁ, সেটা ওএসটিতে একটু দেখে নেবেন। হ্যাঁ, এবং ওয়েগনার্সের কম্পোনেন্ট আছে, কি কি ইনভেস্টিগেশন করে, নিজের মতো যদি সাজা রাখতে পারেন ভালো হয়। ওএসটিতেও আছে ভালো, ওএসটিতে দেখতে পারেন ওয়েগনার্স, তারপর হচ্ছে এইচএসপি। হ্যাঁ, এগুলো একটু দেখে নেবেন। তবে একদম হুবহু সব তুমি একটা বই ফলো করতে হবে তা না, আপনি নিজের মতো সাজায় ফেলবেন। যেমন আজকে ভাস্কুলাইটিস যে কেসগুলো আপনার মতো করে আপনি সাজায় ফেলবেন ছোট ছোট করে, সেটা সবচেয়ে ভালো হয়। ঠিক আছে, তাহলে আচ্ছা ভাইয়া, জি বলেন। আচ্ছা ভাইয়া, ভাস্কুলাইটিসের যে আমি ফিডব্যাক দেওয়ার সময়, এটা তো অটোইমিউন কি বলতে হবে নাকি সোরনেস বললেই হবে, মানে ইনফ্ল্যামেশন বললেই হবে? হ্যাঁ, ইনফ্ল্যামেশন অনেক সময় ভাস্কুলাইটিস যে সবসময় যে অটোইমিউন ডিজিজ তা না। হ্যাঁ, ওই জন্য এটা আর বলা দরকার নেই। হ্যাঁ, বলবে যে ইনফ্ল্যামেশন অফ দা ভেসেলস, হ্যাঁ, সাপ্লাইং ইউর ব্লাড, এটা বলে ডিটেইলস তেমন কিছু বলা দরকার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ভাইয়া। আমি দেখি এই যে নোটগুলো আছে এগুলো দিয়ে দিব, প্লাস যদি পসিবল হয় আমি হয়তো আরেকটু ডিটেইলস আপনাদেরকে নোট করে দিব ভাস্কুলাইটিস এর ইয়েগুলো। হ্যাঁ, নেক্সট উইক। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। আচ্ছা, কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমি আজকের মতো আপাতত শেষ। নেক্সট দিন আমি কবে হবে ক্লাস বলে দিব টপিক সহ। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আচ্ছা ঠিক আছে।